Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai and Sri Perumbudur. Maddy, she was talking about emotions and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படினே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அந்த படம் பல மொழியில ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச டைம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புகிற ஒரு ஃபிலாசபி. அதனால் what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, it's just, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to the society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sarah, then there's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. Sid, நீங்க ஒரு மல்டி ஃபெசெட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்றீங்க. நிறைய உணர்வுகளுடைய சீசா அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்று மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. So in the ரெண்டு realities நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியை நான் பார்க்குறேன். So I think அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் a very popular, very celebrated test cricketer. The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha over la follow and call pannirukano, ellathukku they get 1.5 billion opinions. So adu oru pakkam irukka, avanga thaniya irukkrappo when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult, and that part of this character really stayed with me, that how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. Beautiful. மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு தட் இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தாரு. He wanted a nuanced portrayal. இந்த கேரக்டர்ல என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes, I want to play Padma? First of all, ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. And of course the actors. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I want to say something about Shashi, because Shashi எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to
articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film, in her thing, and yeah, I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் தட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். நைஸ் ஸ்ட்ராங் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் ஹர். பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர். இப்போ சிட் அண்ட் மேடி இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும், இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have two instances. அதே மாதிரி இந்த படங்கள்ல ஓவர் தி இயர்ஸ் நீங்க ஒவ்வொருத்தரை பத்தி என்ன விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்க சொல்லுங்க. இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddy has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. அண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி வெட்ரன். நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் ஐ திங்க் வி ஃபர்கெட் டு கிவ் அ வெட்ரன் த ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஹீ இஸ் ஏர்ன்ட் அண்ட் டிசர்வ். ஸோ மேடி, தேங்க்யூ ஃபார் பீங் ஸோ ஆசம். அண்ட் நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் ஆயுத எழுத்து, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். மூணாவது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். நாலாவது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ டோல்ட் ஹிம் வாஸ், மேடி, நோ ப்ரெஷர். பிகாஸ் நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன் வித் ஆர் மாதவன். ஹீஸ் அன் இன்க்ரெடிபிள் ஆக்டர் அண்ட் ஹீஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி அடாப்டிங் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான், லவர் பாய். எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனிதிங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only two actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ மேடி so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that அதான் சொல்கிற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்ப்ளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு சிட். இட் கேம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்படின்னு எங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள், and how was it to work with him once again, Maddy? அதை பத்தி சொல்லுங்க.
இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச் Siddharth to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் சித்தார்த்தும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி 5 எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நம்ம ரங்தே பசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த்தை பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமாக அவர் the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படித்தவர். அவருக்கு இசை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் ரங்தே பசதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர, I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. And அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளோ அழகான பார்ட்னர்ஷிப் இங்கே உருவாகுது, and it is just going to blow up on your screens on Netflix from April 4th. மீரா, நீங்கள் சொல்லுங்கள். 2 பேருமே, மேடி அண்ட் சிட், 2 பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துகிட்டு வருவாங்கல்ல. 2த்தையுமே நீங்கள் தான் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பற்றி சொல்லுங்கள். வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. ஆமாம், நல்லாவே தெரியும். மேடி இஸ் மேடி ஓகே. எனக்கும் மேடிக்கும் எகெயின் லைக் இட் வாஸ் லைக் பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddy's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போது either எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, you once told my mother உங்க பொண்ணு ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddy. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. And regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well, and same with Maddy, so and in this film we had like few nice experiences like that, and I could feel Siddharth was like, while I was performing, it was like Siddharth performing. That was his feeling when I perform. நான் perform பண்ணும்போது அவர் perform பண்ணுற மாதிரி feeling. So that's so sweet of him, and he is also a very nice respect. எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time good human beings, அது ரொம்ப முக்கியம். And also of course I want to say a few words about it's such a lovely. I was just going to say, Meera, that he's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much.
சசி, நீங்கள் வந்து படத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். ஹவு டிட் யூ ரீக்ரியேட் தட்? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ப்ராட்காஸ்டில் வந்து சிஜி ஆட் பண்ண முடியாது. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. Padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் சாரி அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்ங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப this is a very a film that dwells on a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Shashi has put in to try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it is ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிகேஷனோட இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இப்போ நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. படம் பார்த்தப்பறம் No, I was about to finish this. Maddy பாருங்க கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் நான் விட்டுற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language ன்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஹீ ட்ரெயின்ட் வித் த கோச்சஸ் ஃப்ரம் அஸ்வின்ஸ் அகாடமி for 6 months, and cricket face பண்றதுன்றது வந்து it's a really difficult task. So if you all the strokes are actually real strokes, where bowlers from the Ranji Trophy team have actually played, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity. பிரில்லியன்ங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம், பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். பட் லாஸ்ட்லி பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் இவெண்ட், சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்கள் பாடியே ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்ட் ஹோப், இல்லையா? Yes. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. It's all good? Okay, thank you. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை, ஆவலில் மண் மீது பூமி குளிருமோ, ஆசையில் தூறல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை, மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை, கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம், விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா, விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே, நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே, விலகிடாதே விலகிடாதே.
Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்க பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலா he'll be mouthing the lyrics. ஆனா இம்முறை அப்படியே மெய் மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bats. And those bats have two colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bats please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions. Choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே Marina பாருங்களேன். ஓ இல்ல சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர். அங்க பக்கத்துல இருக்கீங்களா? அங்க தான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே அங்கேயும் வந்து சரி இந்த சைடு வந்து ரெண்டு பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி or தோசை? இட்லி or தோசா? தோசா தோசா. Monica says idli. Shakti, you also? No, red is idli. Oh, correct. Red. Sorry, நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ரெட் இட்லி. சாரி. ரெட் இட்லி, ஒயிட் தோசை. தேர்ட் அம்பையர் கூப்பிடுங்கப்பா. சாரி, ரெட் இட்லி, ஒயிட் தோசை. இன்னொரு தடவை கமிங் ப்ளீஸ். ஓகே, ஃபைன். Test cricket or T20 cricket? Test cricket na red, T20 cricket na white. A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like all formats of the game. Abhina Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddy is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திரப்பீங்க Maddy? ஐயோ அவரை மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே கிடையாது. செய்து அந்த மைக்ல சொல்லுங்க. அவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க Maddy? 4 மணிக்கு அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் Maddy. நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். Okay. All right. Bathroom singer or disco dancer? Maddy, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice. Nice. Bathroom singer. அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க disco dancer. Okay. Next, mokka jokes or memes? Mokka jokes na red, memes na white. And the memes, mokka jokes, memes. Okay. Batsman or bowler? Come on, Sid, come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life. பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்லை. bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கும். கரெக்ட் தான். ஆனா சில பவுலர்லாம் ஓடுறதே இல்லை சார், நடந்து வந்து போடுறாங்க. நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? For test, So the hero is red, villain is white. we are voting for test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க, director பாருங்க, வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் director. All right. Thank you, gentlemen. A big round of applause to the entire team.